তোমার কোন জায়গাতে কোনটা কানেকশন করতেছো সেটা হলো আসল কথা। আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটা ছিল কেমন এরকম না, এরকম তাই তো, প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস। আর এটা বলছিলাম আমরা গ্রাউন্ড, তাই না? দুটার কমন পয়েন্টের আমরা গ্রাউন্ড বানাইছি। তো এখানে যদি একটা লোড দাও রেজিস্ট্যান্স এভাবে, তাহলে এটাতে গ্রাউন্ড করে দেওয়া মানে কি এই কমন পয়েন্টে চলে আসা, তাই না? জি স্যার। এই একই পয়েন্টে না। আবার এখানে যদি একটা ধরো যে তুমি একটা যদি পাওয়ার সাপ্লাই দাও, এটার কমন, তার মানে সব এই যে পয়েন্ট গুলা সব কমন পয়েন্ট, তাই না? এগুলা মানে এরকম সব এরকম যোগ আছে এরকম, বুঝতে পারছো? যে এত যোগ না দেখে তুমি যদি সবগুলার মাথাতে এরকম দিয়ে দাও, তাহলে বোঝা যাবে কি সবগুলাই একটাই পয়েন্ট। আবার একটাকে যোগ দিয়ে যদি এভাবে একটা দিয়ে দাও নিচে এভাবে, তাহলে একই জিনিস, তাই না? বুঝতে পারছো? জি স্যার। সাধারণত তোমার এই যে বায়াসিং ভোল্টেজ প্লাস ভি মাইনাস ভি, এটা তোমার ওই এক এক কোম্পানির অ্যাম্প্লিফায়ারের এক এক রকম দেয়, লিমিট দেয়। ধরো কোনো কোনো কোম্পানিতে ওই তোমার ওই ম্যাক্সিমাম হয়তো 18 দিতে পারে, প্লাস 18 ভোল্ট, এখানে -18 ভোল্ট। কোনো কোনো জায়গাতে ধরো যে +15 -15 এরকম থাকে আর কি। এক এক কোম্পানি এক একটা, ওদের ক্যাটালগে ওইটা দেখতে পারবা, হ্যাঁ, ক্যাটালগে ওইটা পাবা, দেখতে যে কত দেওয়া আছে। ক্যাটালগ দেখে তুমি সার্কিটটা ডিজাইন করতে পারবে, হ্যাঁ। তো আমাদের ধরো যে একটা অ্যাম্প্লিফায়ার আছে, একটু জিনিসটা একটু দেখায় দিই। মনে করো একটা অ্যাম্প্লিফায়ার আছে, এটা লোড, এটা প্লাস ভি, এটা মাইনাস ভি। ওই এটা আমি আর চিহ্ন দিতেছি না ওইভাবে, এটা ধরে নিতেছি। মনে করো যে ওই এখানে একটা লোড আছে, এখানে একটা ব্যাটারি দিচ্ছে, তাই না? এখানে একটা ব্যাটারি দিচ্ছে, এখানে একটা ব্যাটারি দিচ্ছে। এইটা মনে করো প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস, হ্যাঁ কেন, অসুবিধা নাই, হ্যাঁ কেন। এটা হলো লোড আর এল, তাই না? এটা মনে করো ভোল্টেজ হলো V0, আউটপুট ভোল্টেজ প্লাস মাইনাস, উপরে প্লাস নিচে মাইনাস ধরলাম। দেখতে পাচ্ছ তোমরা? জি স্যার। হ্যাঁ কেন। আর এই অ্যাম্প্লিফায়ারের গেইন মনে করো এ, সে গেইন ইজ ইকুয়াল টু এ। হ্যাঁ কেন, আগে হ্যাঁ কেন, তারপর আমি বলতেছি।
বুঝছে আঁকা? জি স্যার। তাহলে আমার ইনপুটে দেখো দুইটা ভোল্টেজ আছে, তাই না? জি স্যার। দুইটা ভোল্টেজ আছে না? জি স্যার। একটা হলো E1 E2। তাহলে এটা এই ইনপুটের ডিফারেন্স অফ ইনপুট ভোল্টেজ কত? ডিফারেন্স অফ ইনপুট ভোল্টেজ মনে করো ইডি। ইডি মানে ভোল্টেজ আর জি মানে ডিফারেন্স, হ্যাঁ? তাহলে এই দুইটা ডিফারেন্স কত হবে? আগে প্লাসে কানেক্ট আছে কি বলো? স্যার বুঝে। প্লাসে কি কানেক্ট আছে? স্যার নন ইনভার্টিং এ, নন ইনভার্টিং এ কি কানেক্ট আছে ব্যাটারিটা? এই যে E1 E1। আর ইনভার্টিং এ কি কানেক্ট আছে? E2 E2। তাহলে আমার শিখাইছিলাম যে প্লাস থেকে মাইনাসটা বাদ যাবে, তাহলে আবার বাদ যাবে কি থেকে? E1 মাইনাস E2, তাই তো? জি স্যার। তাহলে এই দুইটা ডিফারেন্স হলো E1 মাইনাস E2, প্লাস থেকে মাইনাসটা বাদ যাবে। তাহলে আমার টোটাল ইনপুট হলো, নেট ইনপুট হলো এতটুকু, তাই না? আর আউটপুট হলো কত? ছবিতে দেখো আউটপুট কত? স্যার দেখা যাচ্ছে না স্যার। V0 V0। আর গেন কত? A গেন এ স্যার এ এ। তাহলে আমরা আউটপুট সমান কি লিখতে পারবো? আউটপুট ইজ ইকুয়াল টু এ এ গুণিত ইডি, তাই না? ইনপুট হলো ডি, ইডি, তাই না? জি জি স্যার। স্যার। এই যে ইনপুটটা কত গুণ বাড়লো সেটাই হলো আউটপুট। তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি আর একটু মানে ইলাবোরেট করে, এ ইনটু ইডি মানে কি? E1 মাইনাস E2। E1 মাইনাস E2। বুঝা গেছে? ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? জি স্যার। জি স্যার। দেখে নাও, ভালো করে বুঝে নাও। এটাকে আমরা বলি এখানে V0 AOL E1 মাইনাস E2 লেখে নাও, তারপর আমি বলতেছি। Here AOL means হচ্ছে ওপেন লুপ। ও মানে ওপেন, এল মানে লুপ। ওপেন লুপ গেন, ওপেন লুপ গেন। আর যখন আমরা ওপেন লুপ বলতেছি তাহলে ক্লোজ লুপও হবে, তাই না? তাহলে ACL, CL মানে ক্লোজ লুপ গেন, লুপ গেন। বুঝা গেছে? জি স্যার। জি স্যার। এখানে আমার ওপেন লুপ আর ক্লোজ লুপ বলতে কি বোঝায়? ওপেন লুপ আর ক্লোজ লুপ বলতে আমি দেখাই দিই, দেখো এই যে ছবিটার দিকে খেয়াল করো। জি স্যার। এখানে আমার একটা যদি এরকম সার্কিট আঁকি, দেখো এটা মনে করো রেজিস্ট্যান্স হইতে পারে, ইন্ডাক্টর হইতে পারে, ক্যাপাসিটর হইতে পারে, যে কোনো হইতে পারে, তাই না? তাহলে এই পোরশনটা আমার আউটপুট পোরশন, তাই না? জি স্যার। আর এই পোরশনটা হলো আমার ইনপুট পোরশন, তাই তো? জি স্যার। যখন আউটপুটকে ইনপুটের সাথে কানেক্ট করব, থ্রো হয় রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাক্টর নাহলে ক্যাপাসিটর, তখন এটা একটা লুপের মতো হয়ে গেল না? জি স্যার। ক্লোজ লুপ হয়ে গেল, তাই না? তাহলে এই সিস্টেমটাকে বলি আমরা ক্লোজ লুপ। আর যখন এই লালটা না থাকবে তখন তাহলে এটা ফাঁকা হলো না, খোলা হলো না? জি স্যার। জি স্যার।
আউটপুট, তখন এটাকে বলি আমরা ওপেন লুপ। তাহলে ওপেন লুপ আর ক্লোজ লুপ বুঝতে পারছো? জি জি স্যার স্যার। একদম ক্লিয়ার। এরকম যখন এটা থাকবে না লালটা, তখন যে গেন হবে তখন ওই গেনটারে আমরা কি বলি? ওপেন ওপেন লুপ। লুপ। ওপেন লুপ গেন। আর যখন এরকম থাকবে সার্কিটে, তখন এই গেনটারে আমরা কি বলি? ক্লোজ লুপ। গেইন। ক্লোজ লুপ গেন। ক্লোজ লুপ, গেইন। এটা হলো ক্লোজ লুপ। আর এখন যে আউটপুট বা ইনপুট যদি করি আমরা V0 বা ইডি, তাহলে এটাকে আমরা বলি, এটাকে কমন হিসাবে লিখলাম, যদি ওপেন হয় তাহলে এটা হলো ওপেন লুপ, আর যদি ক্লোজ হয় তাহলে হলো ক্লোজ লুপ গেন। ওই ক্লোজ লুপ। বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, গুড। এখন আমরা যাই তাহলে, এটা তো ক্লিয়ার হয়ে গেল, ওপেন লুপ ক্লোজ লুপটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। জি স্যার। তাহলে ওয়াপ অ্যাম্পের কতগুলা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা একটু দেখে নিই, লিখে নিই। দেখো, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ওয়াপ অ্যাম্প। Characteristics of op-amp. Characteristics of op-amp. এক নম্বর, op-amp has infinite input resistance, और ব্র্যাকেটে ইম্পিডেন্সও লিখে রাখতে পারো। ইম্পিডেন্স, ইম্পিডেন্স হয় কি এসির বেলাতে, তাই না? এসির বেলাতে আমরা বলি, আর ডিসির বেলায় তো এটাতে আমরা রেজিস্ট্যান্স বলে রাখি। আর কে, আর এটা ইম্পিডেন্স মানে ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর। দেখা যাচ্ছে না? Sir. Hello, sir. হ্যাঁ, Are you explain in English? Because I'm foreign student. who are you? Abdurrahman. Abdul Rahman, tell me. Yes, sir. I'm foreign student. You are? I'm foreign student. You have advice this subject? Yeah. Yes, yes, sir. This is my first class. You have advised this subject? Yeah, yes, sir. This is your first class? Yes. Did you advise this course previously? Yes, Or first time? first time. Yes. First time, yes. Huh? Yes. Because this is my first class. Okay, 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 okay. Okay, sir. Okay. Anas. Anas. জি স্যার। আনাস, জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। তো কথা বলো না কেন? আমি 3 বার ডাকলাম। সরি স্যার, এই যে ইয়ারফোনটা একটু রেডি করতেছিলাম। তুমি কি ওই সিআর কি তুমি তো, তাই না? না 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 স্যার, সিআর কে? এই যে তন্ময় মজুমদার। তো কই ও কই? Sir, join হয়েছে স্যার। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। তুমি কি অ্যাডভাইস করছো? জি স্যার, আমি অ্যাডভাইস করেছি স্যার। কবে অ্যাডভাইস করছো?
স্যার গত সপ্তাহে করেছিলাম স্যার। তো তোমার এই যে এক সপ্তাহ যাবত তোমার দেখা নাই কেন? হ্যাঁ স্যার, একটু দেশের বাড়িতে ছিলাম তো, আর এমনিতেও একটু অসুস্থ ছিলাম স্যার। তো তুমি ওই কারোর সাথে যোগাযোগ করো নাই কেন? এই যে আনাস তোমাদেরকে খুঁজে বেড়াইতেছে, রবিউল খুঁজে বেড়াইতেছে। হ্যাঁ, সে তো এই রবিউলের সাথে তো স্যার আমার কন্ট্যাক্ট ছিল স্যার, ও কিছু কালকে বলে তো নাই। রবিউলের সাথে পরশু দিনে তো কথা হয়েছে। ও স্যার আচ্ছা। ওর কথাই আমি বলছিলাম স্যার, তন্ময়। হ্যাঁ বলছিলাম, কিন্তু কেউ তো জয়েন করে নাই। জয়েন করবে কিনা, অ্যাডভাইস করবে কিনা, সেটাই তো জি কেউ স্যার। বলতে পারে না। স্যার আমি অ্যাড্রেস করেছি গত সপ্তাহে স্যার। আচ্ছা, তুমি পরে এই ক্লাসের শেষে তোমার নাম, আইডি এগুলো সব দিবা। ওকে স্যার। and রহমান, আব্দুর রহমান, আব্দুর Yes, রহমান, sir. Yes, you sir. will give your ID and name at the end of the class. Okay, স্যার sir. আরেকজন অ্যাড I হয়েছে will give you. Okay? Okay, sir. I will give you my ID. Okay, later I shall take it at the end of the class. And তন্ময়, এই তোমার কি আর কেউ আছে ছাত্র এই স্যার, ক্লাসে? আরেকজন আছে তানজিম হোসেন। তানভীর? তানজিম। না না স্যার, তানজির হচ্ছে। তো ও কি জয়েন করছে? জি স্যার। জি স্যার, ও জয়েন করছে। তাহলে আজকে কয়জন জয়েন করছো? 5 জন? জি স্যার, জি তোরা পাঁচ। জি স্যার। তানজিল, তোমরা 5 জনই হবা তো, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, ক্লাসের শেষে নাম, আইডি গুলা দিও। তোমরা তো অলরেডি দেরি করে ফেলছে। একটা ক্লাস ওদের ইন্ট্রোডাকশন ক্লাস হয়েছে, তেমন কিছু না। ওইটা তোমরা একটু ওদের খাতা থেকে তুলে নিবা। আব্দুর রহমান, আব্দুর Yes, রহমান, sir. Yes, sir. you will take the phone number of Mr. Anas and Tonmay Okay, at the end sir. of the class, okay? Okay, sir. And you will give your phone number to them also, Okay, sir. I will give. okay? And email address, because Okay, we have already done a class this week. We are waiting for others for about 2 weeks, and last we have done only one class. And I you will can take the note from Anas or Rabiul. Okay, sir. And I will send in chat box. Chat Okay. box. Okay. Now write it down. এই আনাস, রবিউল, এখন তো ওই আব্দুর রহমান আছে তো, বাংলাতে তোমরা কোনো জিজ্ঞাসা করার থাকলে ইংলিশে অসুবিধা হলে বাংলায় কথা বলো, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমাকে তো বাংলাতে ইংলিশই বলতে হবে, তাই না? জি স্যার। জি হুম। তো সমস্যা নেই স্যার। Good, very good. Okay, then character 6 of the op-amp. লেখা রাখছো? Have you written this? Character 6 of op-amp? জি স্যার। Okay, now write it down. That's it. Number 2. Op-amp has almost zero output resistance or bracket impedance. Everybody see? Can you see this? Yes, sir. Abdul Rahman, can you see this? And it has infinite frequency response.
and it has infinite get. Okay, write it down, the parameter. If you finish writing this, then tell me Sir, they're done. done. Done, yeah? Okay. Now we'll discuss. We have seen that output is equal to differential input voltage multiplied by open loop gain. Okay, we have discussed this 5 minutes before. Or we can write this like this: V0 is equal to ED into AOL. This is differential voltage and this is open loop gain. Okay. Now you see, say, you have seen that people sell balloon at the street. You have seen already, huh? People sell balloon. This is a gas cylinder, okay? Just see this for your understanding. This is a balloon, yeah? Okay? Say there is 10 liter gas. 10 liter gas here in this cylinder. And if we supply this gas to the balloon, then what will be the maximum volume of this cylinder, of this balloon? Initially there is no gas in the balloon, okay? And if you give this gas from cylinder to balloon, how much we can inflate? What will be the final volume of this balloon? Abdul Rahman? Yes, Can you sir. understand? Yes, sir. You tell me. This is my first class, sir. Sorry, I- say it loudly, please. Yes, sir. I don't understand. This is You do not first understand? class. Yes, You sir. do not understand? Sir, differential input into open loop, sir. This is the gas cylinder. You have seen that some people are selling balloon at the street. Have you seen? Yes, sir. Right, Balloon. They inflate balloon with a gas cylinder and sell it at the near your say at any street. Yes, And yes, sir. children buy this balloon. Have you seen this? Yes, sir. I see. So, I saw. you have 10 liter gas in the cylinder. Okay. Okay. And now you are giving this gas to the balloon. Okay. Then what will be the maximum volume of this balloon? Maximum volume. How can you make it large? What will be the volume of this balloon?
volume is area of balloon. Yeah. Good. What will be the volume? Area, and Not area, volume. You do not understand? Volume? volume I understand. Anas? Volume is, yeah. Anas? জি স্যার, ইয়েস স্যার। তুমি দরকার হলে বাংলায় বলো, তুমি কি বুঝছো এটা? জি স্যার। একটা সিলিন্ডার আছে, 10 লিটার গ্যাস আছে, তুমি একটা বেলুন ফুলাবা। জি স্যার। তাহলে বেলুনটার ভলিউম ম্যাক্সিমাম কতটুকু গ্যাস ভরতে পারো বেলুনে? ম্যাক্সিমাম স্যার এই যে ডিফারেনশিয়াল ইনপুট ইনটু ওপেন লুপ গেইন স্যার। তুমি ওইটা ভুলে যাও, ফরগেট দিস ওয়ান, জাস্ট রিমেম্বার দ্য রাস্তা নিয়ার দ্য স্ট্রিট। ওকে স্যার। স্যার তাহলে নিয়ার দ্য স্ট্রিট a man is selling balloon by inflating from a cylinder. You have only 10 liter of gas. স্যার And 500 you have a balloon. 200 ml স্যার। 200 ml. জি স্যার। How 200 ml? স্যার 200 ml কিভাবে? I just guess the maximum maximum. volume, maximum, যার বেশি আর ফুলাইতে পারবে না। স্যার ম্যাক্সিমাম 200 ml স্যার। কিভাবে? এরপরে তো স্যার এটা ইয়া হয়ে যাবে আর কি, এই যে ফেটে যাবে। ফাটবে না, বেলুন ফাটবে না। যতই গ্যাস দাও, এটা বড় বেলুন, এটা ফাটবে না। তাহলে ম্যাক্সিমাম কত ভলিউম তাহলে করতে তো পারো স্যার তুমি? 10 লিটার পুরোটাই হবে স্যার। 10 liter. Good. Then you can supply 10 liter. The volume will be 10 liter of the balloon. Okay. You can put all the gas from the cylinder to the balloon. So balloon will be 10 liter. Can we make it 11 liter? At this condition? নো স্যার। নো স্যার। Why? কেন না? স্যার সিলিন্ডারে 11 লিটার যদি থাকতো তাহলে আমরা 11 লিটার নিতে পারতাম। আমাদের আছে 10 লিটার। Because we cannot make it 11 liter. Because we have 10 liter of gas in the balloon. So we can inflate the balloon up to 10 liter, not greater than 10 liter. Clear? জি স্যার। Similarly, when we have a op amp, say like this, this is RL, output V0. Understand this very minutely, huh? So that say this is E1, E, supply voltage E. This is say plus 13 volt. This is minus 13 volt. We are giving a signal, very small signal. Okay? This is E, input. And we are getting the output here. Big signal, output. This is output V0 and this is input VI, EI. EI. Input. I means input, O means output. Okay? Similarly, we are making using op amp very small signal to very big signal. Okay? Clear? Yes, Is it sir. clear or not? একটা ছোট সিগন্যালকে আমরা বড় সিগন্যালে কনভার্ট করতেছি। So we are adding power here, yeah, just like balloon. We are making this balloon greater, bigger, and we are adding more gas from cylinder. Clear? Yes, sir. So when I am making the input small input signal to a very big signal, we are adding energy. Energy, more bigger, more energy. And from where we are giving this energy? Any idea? We are giving gas from cylinder. Similarly, from where we are giving this energy to this output? From input, And sir. making the
হ্যাঁ বলো বলো from input input is very small signal, very small. then the operational amplifier. This is energyless amplifier, no energy. Amplifier does not. If I give you like this in your hand, it's just a plastic material like this. It has no energy. We supply energy to it. So from where we are giving this energy? Think 1 minute, 2 minutes. Just like what is the cylinder here? Gas cylinder here. Who can supply energy? তোমাদের কষ্ট হয়ে গেছে একটু, ওই যে ইংরেজি বলাতে তোমাদের কষ্ট হয়ে গেছে। আব্দুর রহমান, are you there? Yes, sir, I am here. Can you say from where this is output getting more energy? I think this gas is supply from balloon. From? Balloon is demon. আনাস ওর কথাটা বুঝতে পারতেছি না, তুমি বুঝতে পারলে একটু বলো তো। কেউ বুঝতে পারতেছ ওর কথাটা? স্যার ও বলতেছে যে গ্যাস এই যে বলো বেলুন থেকে গ্যাসটা, হ্যাঁ এই গ্যাস দিয়ে বেলুন বড় হচ্ছে, এইটা ইনপুটের মতন, এটা যাচ্ছে যে বেলুনটাকে বড় করতেছে। তো ঠিক এরকম আমার ইনপুট সিগন্যালটা ছিল ছোট, এটাকে আমি বড় করে আউটপুটে আনতেছি, তাহলে এই যে এনার্জিটা অ্যাড হচ্ছে, মোর এনার্জি, এই এনার্জিটা কে দিতেছে? ইনপুটে কে, কোথা থেকে এনার্জিটা আসতেছে? ও স্যার the energy coming from the ground, sir. No. Energy, just see. We have added 2 battery. Oh, We have added 2 batteries, sir. 2 battery. Yes, sir. Clear? And this is name is the name of this battery is biasing. Tell me. Biasing voltage. Okay. Yes, sir. Biasing voltage. So this battery supply energy to the input, and this op-amp is doing that function. Oh, yes, sir. And here the person doing he control this on. So the person is the op-amp here. Ji, sir. Clear? Op-amp is just helping to add energy from battery, biasing battery to the input and making it bigger. And here the gas cylinder, the man is supplying gas from this to by rotating the knob like this. Okay, this knob. Yes, sir. So here man is the op-amp. Clear? Yes, sir. Man is working like op-amp, and op-amp cannot make this bigger without this energy. Man cannot fill the balloon without this cylinder. Ji, sir. Clear? একদম clear, sir. So here how much we can make this signal bigger? How much? That is the 10 liter. We can make the balloon 10 liter. So what will be our maximum value of voltage of this signal? Output is voltage কত হবে? What will be the final voltage of this output? What will be the volume of this balloon? Final 13 ভোল্ট। where good. না So what will be the output voltage? Final output voltage? Tell me again. স্যার কেউ বলছিল তো, বলো। 13 জি স্যার, আমি বলছিলাম স্যার 13 ভোল্ট। 13 volt, 13 volt. How? Can you explain? বাংলায় বলো। স্যার এখানে তো আমার সিলিন্ডারে যেটা দেখলাম আমি আর কি, আমার তো সিলিন্ডারের
10 লিটার ছিল ওইটাই তো আমার আউটপুট হিসেবে আসছে বেলুনে, তাই না স্যার? হুম 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 সেরকমই আমার এইখানে তো আছে আমার 13 ভোল্ট টোটাল আছে আর কি। গুড গুড। আমি এটাকে 14 ভোল্ট করতে পারবো না তো। জি স্যার। কেন পারবো না? কারণ স্যার এখানে তো আমার আহ, আছে তো 13 ভোল্ট, আমি 14 13 ভোল্ট ভোল্ট। করবো। জি স্যার। Abdul Rahman, have you understood? This voltage is working as gas cylinder. This is supplying energy to here. So Okay. this maximum voltage is 13 volt. So we can Okay. make it up to 13 volt. We cannot make it 14 volt, 15 volt. Clear? Oh, clear. Clear? Understand, sir. No, clear. Okay, good. এটা বোঝার জন্য কত কথা বলতে হলো দেখছো? সিলিন্ডার, গ্যাস সিলিন্ডার কত কি আনতে হলো বাজার থেকে। Now we see our op-amp has how many gain? Can you number 3? Tell me. It has number 4. It has infinite gain. It has infinite gain. infinite gain. So normally we tell op-amp has 2 lakh open loop gain. Open loop gain. Clear? So AOL is equal to infinite means 2 lakh. About 2 lakh. About. This is about. So AOL is equal to 2 lakh. Clear? Ji sir. So our input is, say output is V out কত plus minus 13 volt. Okay, here is plus 13, here is minus 13. So maximum it can be is plus 13 or minus 13. Okay, Ji sir. this is the maximum. So what will be the maximum input voltage? Maximum input voltage. What will be the maximum input voltage? Can you tell me? We know the math. This one. You see? This is output, this is input, this is AL. So using this formula, we know AL, we know V, output. So we can have the input. Clear or not? জি স্যার। So we can use the formula V out is equal to ED into AL. 26 So we lakh, want to sir. know ED. So ED is equal to VO VO divided by AOL। OL. So VO is equal to plus minus 13 volts divided by 2 lakh. Infinite means 2 lakh. This is very big figure. Normally open loop gain of op-amp is 2 lakh. Clear? And we divided then we can have plus minus 65 microvolt. 65 microvolt. দেখা যাচ্ছে না? জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। 65 microvolt. Clear? একদম ক্লিয়ার স্যার। If you give 70 or say 80 microvolt, then what will happen? You know? Plus minus 80 microvolt. If we give input, the input is equal to plus minus 80 microvolt. Input ED is equal to 80 microvolt. So what will be the output? If we give ED 80 microvolt, then output, what will be the output? Lecco ED into AOL
formula? जी सर So 80 microvolt into 2 lakh. into 2 lakh So what will be the figure? 28 16, or 16. 16 this one microvolt, okay? yes sir So if we make it volt, then it will be 16 volt. Okay? yes sir So if we give 80 volt, then it will give 16 volt. But can it amplify up to 16 volt? no sir Up to how many volt it can amplify? 13. volt 13 volt. So what will happen, you see, if we draw this figure, just see, first two figure you see, আমরা আঁকবো তিনটে আঁকবো, হ্যাঁ? This is our input ED, okay? This side is T, this is ED, এটা 65 microvolt, okay? And they say this one 13 volt, this one 13 volt, this line, yeah? This one 0, this one 0, this one 0. This side T, this side T. This one plus 13 volt, minus 13 volt. This one plus 13 volt, this one minus 13 volt. Okay? So if we give 65 microvolt, then what will happen? Just it will touch it, okay? Like this. Like this. This is output, okay? V0. Clear? Just 13 volt. এর বেশি বড় হবে না, maximum 65 দিলে 13 volt. Into input, if we give input 80 microvolt, input 80 microvolt, then what will happen? Can it make 16? It would happen like this, okay? Say like this, say this is 16, minus 16 volt, minus 16 volt. Okay? yes sir Then if we draw a figure, it will try to amplify like this, okay? Clear? জি স্যার একদম ক্লিয়ার স্যার 60 ভোল্ট করবে, কিন্তু আমরা এটা কি পারবে? Can it amplify up to 16 volt? নো স্যার নো It will amplify just up to 13 volt. জি স্যার And this portion will be cut off, okay? Instead of this, we shall get a 13 volt up to this point. Up to this point, we shall get only maximum 13 volt. We shall get. So, what will be the figure? This output will be like this. Output will be like this, okay? Clear is there? A red portion. It will up to this point it will extend to 13 volt, and this portion cannot amplify, so it will be maximum 13 volt. Maximum 13 volt. Okay? Then again it will reduce. Okay? Clear? কথা বলো জি জি স্যার স্যার আব্দুর রহমান। স্যার একটা ছোট্ট কোশ্চেন, একটু কনফিউজড। এই যে 80 মাইক্রোভোল্ট যেটা, এটা কি আমরা ব্যাটারি বসাবো স্যার? 80 ইনপুটে তুমি 80 মাইক্রোভোল্ট দিলা। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো স্যার আমাদের 16 পাওয়ার কথা না স্যার? ওইখানে তো 13 16 পাওয়ার কথা, কিন্তু 16 কি পাবো? পাবো তো স্যার। এখানে আমি 80 মাইক্রোভোল্ট দিলাম। ও
ও আচ্ছা, আর কি ইনপুটে 80 দিলে? হ্যাঁ ইনপুটই তো, ইনপুটে আচ্ছা 80 আচ্ছা দিলাম, আচ্ছা আচ্ছা। 65 দিলে আমরা ফুল পাচ্ছি। জি জি এখন স্যার। 80 দিলাম, 80 দিলে কত আসবে আউটপুট? 60 16, কিন্তু এখানে আছে কত? 13 গ্যাস সিলিন্ডার আছে কত? 13 না স্যার, তাহলে আমি ওই যে বাকিটা ওই কি পাবো? 18টা স্যার ওই যে 13 এর জায়গায় বসাইছিলাম আর কি, এটা বললাম আর কি। হ্যাঁ, তো ক্লিয়ার হয়েছে না হয়নি? জি জি স্যার, এখন ক্লিয়ার স্যার। Clear? So this portion will be flat. To this point, this will be 13 volt. জি স্যার, So একদম। this will go up, then it will be up to this point 13 volt, then it will go down, and this will be the 13 volt, then it will. Clear or not? And this portion is called saturated. Saturated. Sat. Sat means ki saturated. So this is plus, because this is plus side and this is minus side. This one called minus V set. Plus V set minus V set. Likh it out. Write it down. Abdul Rahman, write it down. Plus V set. Our next topic will be based on plus set and minus set. Sir, Huh. tell me how I can get this lecture. Tell me, no problem. How I can get this lecture? Where I can get? I shall give you the name of the book. Okay. I shall give you the name of the book. You can see this portion 65 like this. I shall give you at the end of the class, I shall give you name of the book. Okay, sir. So this is called VSAT. Why this is called? You know, if we put, just see, this is a glass of water. Say this, you have a glass of water. Glass of water, okay? This is a glass of water. Yeah? And we put some sugar. We put some sugar, it will dissolve, okay? It will dissolve in the water, okay? কথা বলো, কেউ কথা বলে না, জি, চুপ জি, করে স্যার। বসে আছে সব। জি স্যার। জোরে বলো, জোরে। জি স্যার। জোরে করে কথা বলবো, আমি শুনতে পাই না। So if we put some sugar in a bucket having water, the sugar will sugar is soluble, so it will dissipate in the water, okay? And we put more sugar. After some time, what will happen? Can it dissolve the water, all the sugar? There will be some sugar in the, like this. Clear? It cannot dissolve all the sugar. At this point, this solution, what we call this solution? এই দ্রবণটাকে আমরা কি বলি? What is the name of the solution? সম্পৃক্ত দ্রবণ, ওকে? কেমিস্ট্রি পড়ছো তোমরা? জি স্যার। কথা বলবে না, সব চুপ করে বসে আছে। জি স্যার, পড়েছি স্যার। তাহলে সম্পৃক্ত দ্রবণ পড়ছো? জি স্যার, পড়েছি স্যার। যখন চিনি না গলে তখন ওই দ্রবণটাকে আমরা কি বলি? সম্পৃক্ত দ্রবণ স্যার। সম্পৃক্ত দ্রবণ। আর যখন চিনি গলতে থাকে, দিতেছি গলতেছে, স্যার ওইটা অসম্পৃক্ত দ্রবণ। অসম্পৃক্ত। তো সম্পৃক্ত দ্রবণের ইংরেজি কি?
Saturated. Saturated, sir. Saturated solution. So when sugar does not dissolve in water, this solution is called saturated. Similarly, when the signal cannot go beyond like this, it cannot go beyond this, okay? This is 13 volt, plus 13 volt, this is minus 13 volt. So this point is called minus V set. This point is called plus V set. Clear? Because it cannot make this signal bigger. It is already saturated. Like this, sugar cannot dissolve beyond the beyond saturated solution. It has become saturated, so sugar cannot dissolve. Similarly, this portion has got saturated, so it cannot make it bigger. So that portion is called saturated. Plus V set, minus V set. Clear? जी sir, एकदम clear sir. Okay. And now you see, when you give a input signal, say like this 13 microvolt is so small, 13 microvolt, that we cannot even just, it is so small that we cannot draw like this, just similar to this. 13 volt microvolt is so small, just like this, and output is like this. But it cannot be make like this. It becomes like this, so it is drawn like this, similar, just simply a rectangular way. For open loop configuration, the output is always like this. You see? If we give input, output is like this. Okay, plus 13 volt, minus 13. It cannot become like this, because the signal is so small, the output is like this. That means when you give signal in open loop, output is always plus V set or minus V set. Clear? So write it down. For open loop, write it down and draw this figure. Just draw this figure and write it down. For open loop, output is either plus V set or minus V set. And always remember this. Memorize this. For output, for open loop, output is either plus V set or minus V set. Write it down. Because our next discussion will be depending on this. If we give any signal during the open loop configuration, the output will be, what will be the output? What will be the output? Tell me. Plus V set or minus V set? Minus V set. Plus, we draw plus V set just like a line. Plus V set or minus V set. Clear? So instead of minus 13 volt, we can write here the plus V set and minus V set. Clear? Instead of 13 volt. Because this is the maximum biasing voltage. Maximum biasing voltage is plus V set or minus V set. Clear? जी sir.
Because it cannot be greater than biasing voltage. So biasing voltage is the plus V short or minus V short. Just memorize this, then I shall talk again. Memorize this. Our next discussion will be depending upon this. You draw and write it down. Everybody. And 5-minute break. 5-minute break, take 5 minutes. Then we shall discuss, we shall again discuss the application of this plus B set minus B set. 5 minutes, take rest, 5 minutes. Okay? After 5 minutes, we shall start again. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Abdul Rahman. Yes, sir. Yes, sir. You can write the name. Can you see the name of the book? Yes, sir. Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits, 6th edition. Write it down first. Okay, Then sir, wait. I shall show you the name of the writer. Okay, wait for minutes, yeah. Everybody, যারা প্রথমে ক্লাসে আসছে লিখে নাও। Okay, sir. I finished already. Sir. Anas. উপরের গুলা করো, পরে ওই 4 লাইন পরে এসে করো। মনে করো না উঠলো সাথের তারা, আমি উঠলো যাবো না, আমি যাবো। তুমি বলে সাথে একটু রেকর্ড করো। Hey, yo, Abdurrahman, Yes. bro. Do we have a... Bro, send me do we- a message, okay? Send me message in Facebook. I will add you in a group, okay? Okay. Where can get your Facebook? Okay. I will send you a message right now. Okay, just Okay. okay. Okay, send me, bro. Abdul Rahman, have you written this name of the book? Yes, sir. Now Okay, I shall show you the name of the writer. Just write it down. I shall write it down. Robert F. Coupling. Robert F. Coupling. G-H-L-I-N-G. Robert F. Coupling. And another writer, Frederick F. Driscoll. Frederick F. Driscoll. 6th edition, yeah?
sixth edition. You can have this at Nilkhet. Do you know Nilkhet? Near New Market? I know, sir. So Abdul Rahman, 5 minutes break, okay? Then we shall start again. 5 minutes. Okay, sir. After 5 minutes, we shall start again.
আসছো সবাই? জি স্যার। আসছো? জি স্যার। Okay. Now we shall see how we can use this property. Zero crossing detector. Write it down. Zero crossing detector. Zero crossing detector. Page 20. Page 20, chapter 2-3. Page 20, chapter 2-3. Zero crossing detector. What is zero crossing detector? First, what we understand by zero crossing detector, say there is a signal, okay? Signal means input voltage, okay? And they like this, not sinusoidal, that's a triangular, okay? Like this, okay? This is, this coordinator is T, this is 0, this is EI, input voltage EI. Clear? We see this voltage begins from 0, okay? It increases, and this is maximum, and goes from maximum to minimum. This is 0, okay? This is 0, this axis. So it crosses from here, passes through 0, and then goes to negative maximum, then increase, then goes to 0, then start again positive, negative to positive, okay? Then it becomes maximum. Then again it goes down, then it becomes 0, then it is goes negative, more negative, then it is like this. So you see, these are the 0 points, okay? Clear? বুঝছো? কথা শোনা যায়? জি স্যার। আমি 3 বার বলার পরে একবার আওয়াজ পাই না কেন? কারণটা কি? তোমরা কি শুনতে পাও না, নাকি জি অন্য স্যার, প্রবলেম? শুনতে পাই স্যার, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি স্যার। তা আমার কথার উত্তর দাও না কেন? আমাকে 3 বার বলতে হয় কেন? স্যার নেক্সট টাইম থেকে আর হবে না এখন। So these are the 0 points, okay? 0 voltage. 0 points means 0 voltage. So when the signal crosses 0 voltage, this time we can, how we can find this time, and this time. These are the time. This side is T, okay? Is T. So this, we want to know this, want to know the time of this point. This is the input voltage. So that's why it is called zero crossing detector. The mechanism by which we can determine the time when the signal crosses 0, this, using this zero crossing detector, okay? So we draw a zero crossing detector. Plus V minus V.
minus plus. Let's draw this. Have you drawn? Have you drawn? দুইবার। Have you Yes, sir. drawn? Yes, জি sir. স্যার। কই তিনবার বলতে হলো কেন আমাকে? স্যার নেটওয়ার্কে একটু সমস্যা ছিল বোধহয়, আমি স্যার আরো আগেই বললাম। তোমার নেটওয়ার্কের সমস্যা, সবার তো আর সমস্যা না। সবাই তো একসাথে বললে স্যার এই যে ক্যাস 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 ক্যাস। So just write it down. This one non-inverting zero crossing detector. Abdul Rahman, are you here? Abdul Rahman, Yes, sir. Yes, sir. I'm here. non-inverting zero crossing detector. Write it down. Yeah? Non-inverting zero crossing detector. So, according to name, non-inverting, this is the non-inverting terminal, okay? So we shall connect the signal here. We shall connect the signal here. Okay? Say this one plus minus. And the signal is like this, okay? Triangular signal, okay? And we are zero cross. We are considering this zero, okay? We are comparing with zero. So we shall compare with which we compare, we shall connect this portion. So zero means zero voltage. So we have connected this to zero voltage means ground, okay? Here is zero voltage. So this one is V1, this one is V2. Okay? Clear? Yes, sir. Give the name V1, this voltage is V1, this voltage is V2. V2. V2 means zero voltage, okay? V2 means zero voltage. Zero voltage. Okay? Yes, sir. And we shall take the output here. So we can measure the voltage here, no problem, same. But for your understanding, we shall connect a resistance.